about being a threat to Bangladesh. He's a threat to every team. The quality he has, it's not just Bangladesh and every team we play with his quality, he's going to be a threat. নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, কিক অফ নাও স্বাগত। এই মুহূর্তে কিক অফ নাও পৌঁছে গেছে শিলংয়ে। শিলং থেকে সমস্ত আপডেট কিন্তু আপনারা পাবেন কিক অফ নাওয়ের পর্দায়। গতকাল বাংলাদেশে অনুষ্ঠান দেখেছে, আজকে ভারত এবং বাংলাদেশ দুই দলের প্রেস কনফারেন্স এখন সম্পন্ন হলো। এরপর বিকেলে আছে ভারত এবং বাংলাদেশ দুই দলের ম্যাচ ডে -1 প্র্যাকটিস, এবং আগামীকাল সেই বহু প্রতীক্ষিত ম্যাচ সন্ধ্যে 7টায় আপনারা দেখতে পারবেন স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে। তো একটা এবং সমস্ত আপডেট পেতে অবশ্যই চোখ রাখুন কিক অফ নাওয়ের পর্দায়। আজকে আমরা যে বিষয়টা এই ভিডিওটায় কথা বলবো সেটাই ভারতীয় কোচ সাংবাদিকদের দেশে কি বললেন মানলো মার্কোয়েজ এবং সন্দেশ ঝিঙ্গান। প্রথম প্রশ্নটাই এই ম্যাচে ঘিরে যে হাইপটা তৈরি হয়েছে, সুনীল ছেত্রী ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন করেছেন 9 মাসের একটা বিরতি কাটিয়ে, এবং অবসর থেকে তিনি ফেরত এসেছেন, এবং হামজা চৌধুরী বাংলাদেশ দলে তার ইনক্লুশন। এই সুনীল বনাম হামজা লড়াই নিয়ে কিন্তু এই ম্যাচের যত হাইপ, এবং এই ম্যাচ ঘিরে কিন্তু সবার একটা আলাদা নজর থাকবে। তবে এই হামজা চৌধুরী বাংলাদেশ দলে এসে কতটা বাংলাদেশ দলকে পরিণত করতে পারবেন, কতটা পরিবর্তন করতে পারবেন তাদের পারফরমেন্সে, সেই নিয়ে কিন্তু সন্দিহান ভারতীয় কোচ মানলো মার্কোয়েজ। তিনি বলছেন হামজা অবশ্যই একজন অসাধারণ ফুটবলার, তিনি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেন, এখন সেকেন্ড ডিভিশনে খেলছেন, এবং এখন তিনি এশিয়ান কাপে খেলবেন। এশিয়ান ফুটবলের জন্য এটা একটা বড় দিক। বাংলাদেশের যারা ইয়ং ফুটবলার আছে তারাও অবশ্যই তার দিকে চেয়ে থাকবে যে হামজা চৌধুরী কেমন খেলছে, তাকে দেখে মোটিভেটেড হবে। কিন্তু এই কয়েকদিনের অনুশীলনে তিনি কতটা দলের সাথে মানিয়ে নিতে পারবেন, সেটা কিন্তু একটা বড় বিষয়। আর সুনীল ছেত্রী এত কয়েক মাস পর আবার ফিরে এসছেন, এখনো কি তিনি বিপক্ষে ত্রাস হতে পারবেন? সন্দেশ ঝিঙ্গান কিন্তু মানছেন এখনো তিনি বিপক্ষে ত্রাস, সে বাংলাদেশ হোক বা যে কোনো প্রতিপক্ষ হোক। আইএসএলেও এখনো সুনীল ছেত্রী কিন্তু বিপক্ষে ত্রাস। এ মৌসুমে তিনি 12টা গোলও করেছেন, তো অবশ্যই একটা সুনীল ফ্যাক্টরও কিন্তু কাজ করবে। ভারতীয় দল প্রায় আপনারা জানেন এই মালদ্বীপের বিরুদ্ধে ম্যাচটা 483 দিন পর জিতেছিল। তবে এই ম্যাচটা কি আদতে কোনো আলাদা জয়ের পরেও এখনো প্রশ্ন হচ্ছে, ভারত এতদিন ধরে একটা জয় পায়নি, তাই সুনীল ছেত্রীকে গোল করার জন্য ফেরত এসেছিল। অবশ্যই সেটাই কোচ বলছেন যে আমরা সুযোগ তৈরি করতে পারছিলাম, আমরা হয়তো গোল করতে পারছিলাম না, এবং সেই গোল করার লোকের সন্ধানেই কিন্তু আমরা নিয়ে এসেছি সুনীল ছেত্রীকে। যেমনটা তিনি আগেও বলেছেন যে গোল করা জন্য বয়সটা আমার কাছে ফ্যাক্টর নয়, সে ফর্মে থাকলে সে দলের সুযোগ পাবে। যেমনটা তিনি দিয়েছেন নর্থ ইস্টের 21 বছর বয়সী তরুণ ফুটবলার ম্যাকারটনকে, তেমনি দলে আছে আবার সুনীল ছেত্রীর মতন একজন প্রবীণ ফুটবলার। তো সেই বিষয়টা নিয়েই বললেন কোচ নিজেও, এবং তিনি এটাও জানালেন যে ভারত চায় এই এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের যে প্রথম ম্যাচ, যেটা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জিতে শুরু করতে, কারণ একটা টুর্নামেন্ট, মাত্র 6টা ম্যাচ, তাই প্রথম ম্যাচটা জিতে নিজেদেরকে আরো নিজেদের মোটিভেশন, নিজেদের মেন্টালিটিটাকে আরো স্ট্রং করতে চান, এবং নিজেরা আরো বাকি 5টা ম্যাচের আগে এই ম্যাচটায় জিতে কিন্তু অবশ্যই আরো নিজেদের মনোবলটাকে চাঙ্গা করতে চান। এছাড়া ভারতীয় কোচকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে বাংলাদেশ নিজেদের ঘরোয়া লিগ প্রায় 1 মাসেরও বেশি সময় এই এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার ম্যাচটার জন্য বন্ধ রেখেছে, যাতে তারা প্রিপারেশন করতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ভারতকে দেখা যাচ্ছে মাত্র কয়েকটা দিনের অনুশীলনে, মাত্র 10-12 দিনের অনুশীলনে তাদের এই ম্যাচ খেলতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে মাননীয় যেটা বললেন যে সব দেশের পক্ষে সম্ভব নয় যে ম্যাচটাকে অনেকদিন ধরে তাদের লোকাল টুর্নামেন্টকে বন্ধ করে দেওয়া, তাই এটা আমাদের কাছে কোনো এক্সকিউজ নয় যে আমরা মাত্র 12 বা 13 দিনের অনুশীলনে এই এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার ম্যাচ খেলতে নামছি। তাই এই বিষয়টা আমরা কিন্তু কোনো অজুহাত দিতে চাই না। তবে হ্যাঁ, জুনে এরপর যখন এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের ম্যাচ আছে, তখন কিন্তু আমরা অনেকটা প্রস্তুতি করার সময় পাবো, অবশ্যই সেটা ভালো বিষয় হবে। আর সাংবাদিক সম্মেলনে কি বললেন ম্যানলো মার্কোয়েজ এবং সন্দেশ ঝিঙ্গান, চলুন সেটাই শুনে নেওয়া যাক কিক অফ নাওয়ের পর্দায়। I think obviously he's a very good player. He was playing in Premier League, now he's playing in Championship that his team will promote. Then obviously he's a good player. I think it's good for Asian football, not only for Bangladesh, for Asian football, that this kind of players can play in the national team, because I think that, I don't know if his mother or his father is from Bangladesh, and obviously he's a very good player. There are the good things, the bad things. The good things that I feel that the teammates will be very motivated to play with this kind of players. In the other side, it's true that with only or less than 1 week
The impact in the pitch, I don't know if how will be this impact. No, but obviously is a great addition for Bangladesh. For the qualifiers for the Asian Cup, then always the first game is important, and you cannot say that how will be the game. Let's see, but obviously I feel that can be a good game or bad game, but it's a very short competition. Only the top team qualifies. Then we will try to beat them. Good morning. Um, Having played them few times, one thing we know, not just in football, any sport, when we play Bangladesh, them being our neighbors, one thing we can expect is a lot of high intensity, a lot of passion, high adrenaline. So that's one thing which from experience I can say. And let's see tomorrow how the game turns out to be. Like the boss said, it's going to be a good game, bad game, but we are focused on getting our result. And then we go ahead and look forward. Okay, we'll take the approach to every game is very similar. It's very similar. If you play against Bangladesh, if you play against Maldives, if you play against another team, obviously we are always expecting the best version of the opponent. And then we prepare the game, but obviously we cannot change our style. Playing against all teams, not Bangladesh or Hong Kong or Singapore, the approach will be the same, but obviously you need to know the good and the bad things of every opponent. Okay, learned in football is it's not just about Bangladesh, even our club levels and all the games we have played. It's all about how you prepare yourself. And what I've learned is if you're well prepared, you can fight against any team. And if you're not prepared well, any team can beat you. So it's not about focusing on Bangladesh or some other country. It's just about have you prepared yourself in the best way possible. And if you have done that, you're going to go out on the pitch and try to do your best. And I think that mentality or that kind of focus helps you go in every game with a positive and a good attitude rather than focusing, is it Bangladesh or someone. It's just about we as a country, each game, how can we improve, how can we get better? And that's the mindset I try to keep, and I make sure that everyone around me keeps that. Of every country. Not every country can stop the competition. If they stop the competition, better for them because they had more time to prepare the game. They spent I don't know how many days in Saudi. Better for them, but as a national team coach, when you arrive to this job, you know more or less that you won't have too many days to train. But this is what it is. It's not an excuse if we win, draw or lose. It's not because this 3 weeks or 2 weeks. I don't know exactly how long was, no, but obviously better for them if they can train. I would like, in fact, for the next game in Hong Kong in June, we have the season in India will finish in beginning May and end of April. We will have time to do this, no? But we cannot stop our competition because the fixtures are maybe longer than in Bangladesh. That I think that they have 9 or 10 teams in the Premier League. First of all, people who know me, the ranking is a lie. Ranking is a big lie. Because in the ranking you play only against Asian teams, European teams play against European teams. Only the World Cup you play against countries of another continent. Then for me, there are teams who are behind us or with worse ranking than us, that they are better than India, and opposite. We are better than some teams that they are above us. And the other thing is
doesn't matter is not the correct expression, but we will play with 11 for sure tomorrow. 11 players will be there. 11 players from Bangladesh will be there in the beginning with substitutions. And if we play a good game, we will win. If we don't play a good game, we have less chances. This is very simple, but is what it is. I have enough with this question because when the other day I read, I don't know how many days, 400 days, 480, I don't know, without a win. Now that we win, you ask me the same. Then finally, this is always like this. This is football, no? And if we win, I feel that we will finish with these questions, and in the next press conference we'll say, "Oh, 2 consecutive wins." This is how football works, no? No, the pressure is not if depend of the former scores or not. Yes, the thing I understand obviously because Sunil is a legend in Indian football. Is the top scorer, but finally I call him because it's true that in my first games we didn't score goals. We had problems to not to create chances because we create chances in Vietnam, against Malaysia also, even against Syria that we lost 3-0. We missed clear chances. But if you see the Indian top scorers this season, he's the best with a lot of difference. It's true that in ISL most of the clubs play with a foreign striker, but I think that is a great addition for us. No, obviously it's very important, but we have 6 games and every team we know that we need to finish in the top of these 4 teams because it's the only possibility to qualify. Then obviously every game now, because it's the first, always the first in every competition, in the championship, in every competition, in the local competition, is important. It's like maybe everyone is a little more nervous because it starts a new competition. But finally, we need to get maximum points as possible to arrive to the Asian Cup. Finally, it's one more game, but it's true that it's the first, no? And is very important. Always optimistic. You cannot be coach and enter in the pitch thinking that okay, we have a lot of chances to lose this game. It's the opposite, no? We know that not only Hamza, they have very good players. The same coach in the last 3 years with the same philosophy. Most of the players are the same. In the last, for example, the last games in November, practically against Maldives, the players are practically the same after 5 months or 6 months, or 4 or 5 months. Then obviously the continuity is important in one team, but I feel that I feel that if we play a good game, we will win this game. But obviously, if you ask to Javi, for sure that he will say the opposite. No? The last question.